హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం సింగిల్ కలర్లో టీషర్ట్ ప్రింటింగ్ చేయడానికి ఫిల్మ్ ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో చూద్దాం. అది కోరల్ డ్రాలో. కోరల్ డ్రా ఎనీ వర్షన్లో సేమ్ ప్రాసెసింగ్ ఉంటుంది. నేను ఫోటోషాప్లో ఫిల్మ్ ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో అంతకుముందు ఒకసారి వీడియోలో చెప్పాను. అది వీడియో చూడాలనుకుంటే పైన కార్డ్స్లో ఉంటుంది, ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూసుకోండి. అది 4 కలర్ సపరేషన్ ఉంటుంది. ఇందులో కోరల్ డ్రాలో నేను సింగిల్ కలర్ సపరేషన్ చెప్తాను. ఇప్పుడు సింగిల్ కలర్లో డాటింగ్తో ఎలా తీసుకోవాలనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ముందుగా కోరల్ డ్రా ఓపెన్ చేసుకోండి. ఇది ఇప్పుడు నేను X8లో ఓపెన్ చేస్తున్నాను. X8లో అండ్ X7లో సేమ్ ప్రాసెసింగ్ ఉంటుంది. ముందుగా ఒకటి సింగిల్ కలర్లో ఫోటో డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఇది సింగిల్ కలర్లో దొరకలేదు, బట్ నేను ఈ ఫోటోని అయితే సింగిల్ కలర్ ఇది ఫోటో డౌన్లోడ్ చేసుకొని దేని నుంచి చేస్తాను. ఫస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒకటి రిమూవ్ చేసుకుంటాను. ఇందులో నేను కొంచెం క్రాప్ చేసుకొని ఇది సైజ్ వచ్చేసి ఒక 150 రెజల్యూషన్ పెట్టాను. పెట్టి బ్యాక్గ్రౌండ్ రిమూవ్ చేశాను ఆల్రెడీ. ఏం లేదండి, ఫస్ట్ దీంట్లోకి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాను. జేపీజీ ఫైల్ ఇది ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను. సైజ్ ఇది వచ్చేసి మనకి A4 పెట్టుకున్నాను. ఇది దీన్ని కొంచెం డ్రాగ్ చేసుకొని ఈ సైజ్ వరకు నేను సెట్ చేసుకుంటున్నాను. దీన్ని ఫస్ట్ కన్వర్ట్ టు బిట్ మ్యాప్. దీని రెజల్యూషన్లో 150 రెజల్యూషన్ పెట్టేసి కన్వర్ట్ టు బిట్ మ్యాప్ కలర్ మోడ్లో వచ్చేసి గ్రే స్కేల్ పెడుతున్నాను. సో ఇది బ్లాక్ అండ్ వైట్లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. మిగతా సెట్టింగ్స్ అని అలా నుంచి ఓకే చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఇది ఆల్రెడీ మనకు గ్రే స్కేల్కి వచ్చేసింది, అంటే ఓన్లీ బ్లాక్ అండ్ వైట్ లాగా. కొంచెం ఒకవేళ మీరు ఏమైనా అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవాలంటే కలర్ బ్యాలెన్సింగ్ ఇది ఇవన్నీ రీసెట్ చేసేసుకొని కొంచెం బ్రైట్నెస్ పెంచుకొని మరీ ఎక్కువ కాకుండా కొంచెం మామూలుగా లేదంటే యాస్టేజ్గా ఉంచుకోవచ్చు. కొంచెం వైట్నెస్ పెంచుకుంటే బాగా కనిపిస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ బిట్ మ్యాప్లోనే కలర్ ట్రాన్స్ఫామ్లో హాఫ్ టోన్. ఇది హాఫ్ టోన్లో మీకు డాటింగ్ సిస్టమ్ వస్తుంది. దీంట్లో ఇది మనకు స్క్రీన్ ప్రింటింగ్లో ఉపయోగించేది. స్క్రీన్ ప్రింటింగ్లో వచ్చేసి మనకు హాఫ్ టోన్ వస్తుంది డాటింగ్ సిస్టమ్. యాంగిల్ వచ్చేసి 45 degrees. ఇది మ్యాక్సిమం రేడియస్ వచ్చేసి మీరు చూసుకోవచ్చు. ఎంత డాటింగ్ పెంచే కొద్దీ ఇది డిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది. డాట్ మధ్యలో తగ్గించే కొద్దీ స్మూత్ డాట్ అయిపోతుంది. సో మనకు ఎఫిషియెంట్గా ఒక 7 అయితే ప్రింటింగ్లో వచ్చేసి మనకు టీషర్ట్ పైన కరెక్ట్గా వస్తుంది. ఓకే చేశాను. ఈ పక్కన స్పేస్లో ఏదైనా మ్యాటర్ రాద్దాం. ఇదే సైజులో
గ్రూప్ చేసి కంట్రోల్ P నొక్కి మీరు ప్రింట్ తీసుకుంటే ల్యాండ్స్కేప్ స్పేస్లో ల్యాండ్స్కేప్లో కరెంట్ పేజ్ ల్యాండ్స్కేప్ పెట్టేసుకొని ప్రింట్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇది ప్రింటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు స్క్రీన్ ప్రింటింగ్ చేసిన తర్వాత వైట్ కలర్ పైన మీరు బ్లాక్ కానీ వైట్ టీషర్ట్ పైన బ్లాక్ కానీ బ్లూ కానీ రెడ్ కానీ ఇట్లా మెయిన్ సింగిల్ కలర్స్ మీరు ప్రింట్ చేస్తే ఈ విధంగా మీకు దానిపైన కనిపిస్తుంది. అదే డార్క్ కలర్స్ టీషర్ట్ పైన అయితే మీరు ప్రింట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో మనం ఇప్పుడు డార్క్ కలర్ పైన ప్రింట్ చేస్తే కూడా మనకు ఇమేజ్ కరెక్ట్గా కనిపించడానికి ఏ విధంగా చేయాలని చూద్దాం. ఇప్పుడు సేమ్ అదే ఫోటోను మళ్ళీ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను. దీన్ని సేమ్ మళ్ళీ బిట్ మ్యాప్ చేస్తాను. గ్రే స్కేల్ తర్వాత కొంచెం అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేంజ్ చేసుకుందాం. సేమ్ మళ్ళీ కలర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్లోకి వెళ్ళి హాఫ్ టోన్ దానికన్నా ముందు ట్రాన్స్ఫార్మ్లో ఇన్వర్ట్ కలర్స్ ఇలా చేస్తే మీకు ఫోటో అనేది ఇన్వర్ట్ అయిపోతుంది. ఇన్వర్ట్ అంటే బ్లాక్ వైట్ అవుతుంది, వైట్ బ్లాక్ అవుతుంది. అది సో ఇలా అయిన తర్వాత మీరు దీన్ని కొంచెం ఫ్రెష్ కట్ చేసుకోవాలి. ఫ్రెష్ కట్ కాకుండా కొంచెం బార్డర్ నుంచి కటింగ్ చేసుకోవాలి. దీనికోసం మీరు Corel Drawలోనే ఎడిట్ బిట్ మ్యాప్ అనొచ్చు. ఎడిట్ బిట్ మ్యాప్ అంటే Corel Drawలో ఇన్బిల్ట్గా ఉన్న పెయింట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. దీన్ని కొంచెం జూమ్ చేసుకొని ఇందులో 100 బ్రష్ తీసుకొని బ్లర్ బ్రష్ మీరు ముందుగా ఫస్ట్ కొంచెం ఎడ్జ్ పెట్టి ఫోటో చుట్టూ కొంచెం బార్డర్ ఇచ్చి ఈ బార్డర్ల కోసం చుట్టూ కొంచెం బార్డర్ కోసం అయితే ఖచ్చితంగా మీరు బ్లర్ బ్రష్ యూజ్ చేయాలి. మిగతా ఏరియాను మీరు బ్లర్ కాకుండా నార్మల్ ఇది బ్రష్ తీసుకొని క్లీన్గా
దీనివల్ల మీకు ఎడ్జెస్ రెస్ట్ ఆఫ్ ఏరియాలో మీకు నీట్గా క్లీన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఫినిష్ ఎడిటింగ్ అని కొట్టేసి ఎస్ కొడితే మీకు ఇది అయిపోతుంది. ఇది చిన్న చిన్న ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి కదా, ఇవి మీరు అది బ్లర్ పెట్టినప్పుడు వస్తుంది. ఫోటోషాప్లో నీట్గా కట్ చేసుకోవచ్చు, అలా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ ఫోటో సెలెక్ట్ చేసుకొని సేమ్ కలర్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్, కలర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్, హాఫ్ టోన్. ఓకే అంటే మీకు చూడండి ఇది కంప్లీట్గా చాలా డార్క్ వస్తుంది. సో కొంచెం మీరు అడ్జస్ట్మెంట్కి వెళ్ళేసి బ్రైట్నెస్ కొంచెం రీసెట్ చేసుకోండి. సరిపోతుంది. బిట్మ్యాప్ కలర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ హాఫ్ టోన్ 7 పెట్టా అనేది 7 సరిపోతుంది. ఓకే, మీకు ఇది ప్రింట్ అయిన తర్వాత దీని లుక్ అనేది ఏర్పడుతుంది. కంట్రోల్ పి అని చెప్పేసి దీన్ని కరెంట్ పేజ్ అనేసి ప్రింట్ తీసుకుంటే ల్యాండ్స్కేప్లో ఫిల్మ్ పైన డైరెక్ట్ ప్రింట్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఫైనల్గా డార్క్ కలర్ టీషర్ట్స్ పైన ప్రింటింగ్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది. డార్క్ కలర్ టీషర్ట్ పైన ఓన్లీ వైట్ కలర్ మనం ప్రింట్ చేస్తే నీట్గా ఉంటుంది, బాగా వస్తుంది. సో ఇదండి, ఇందులో ఎడ్జెస్ అనేది అంత నీట్గా నేను ఇంకా కట్ చేయలేదు. అండ్ బ్రైట్నెస్ కూడా కొంచెం నేను ఎక్కువ ఓవర్ బ్రైట్నెస్ అయిపోయింది. బ్రైట్నెస్ అండ్ నీట్గా ఫినిష్ చేసుకుంటే కటింగ్ కూడా మీకు ప్రింటింగ్ కూడా అంత నీట్గా వస్తుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.